Zvakare manero ano muzita ramambo wedu Kristu Jesu. Amen. Totenda utungamiri wose uri pakati pedu, chitesazira vafundisi vose vari pakati pedu, maelders ese, madikons ese, vadare vese, each and everyone ari panzvimbo ino. May God richly bless you in the mighty name of Jesus. Amen. Ndinoda kuti ndirambe nchirangaridza vanhu chinhu ichi kuti I know I'm a systematic preacher, teacher, so the message dzandoparidza dzakafanira ingori one but inenge ichiita iri manifold, so you discover kuti if you miss other sessions you will fail to understand patinenge takuzoita chipostori chedu. Handidika. So this time tinogona kuita dirochi dzidzisa at the same time tichiita zvechipostori chedu, but ukazojamba mama sessions unoshaya kuti zvabva nepi nekuti unenge usina kubata some other things. And also ndinoda kuti because ndinonzi William, we celebrate uniqueness. I am unique, though ndovhura common text to you, but because it's me, you won't find it anywhere except kwandiri. Ndizvo saka it's zvakakosha kuti mutite set aside time what I want to meet every session so that you benefit from every session. Mwari vachitira zvakanaka. Ndokupromisai kuti in every session tinenge chitaura zvausatinga wambonzwa. Ndokupromisai that I can promise you. Even vafundisi vari pano vakabata mabhoboid, that I can promise you. Nekuti pane papa unoenda una Mwari wokuzevezera kuti izvi handisati ndazvipa vamwe izvi ndazvipa iwewe chete. Saka that I can promise you. Handika. All right, let us proceed. Mwari vachititira zvakanaka. Tiverenge kuna 1 Samuel. Tikufundira nyaya yedu demystifying prayer. Handika. Demystifying prayer. Saka regai tiverenge matext so that tofundira pamberi. 1 Samuel chapter 1, 1 Samuel chapter 1 verse 1 to 11. So I shall be a very fast reader. 1 Samuel chapter 1 verse 1 to 11. Those are mapaziva patulokutaura, but I just could focus on it. There are some principles of prayer that I want to draw from there, but to also put it at the mind of God through why akakonzera zvaakakonzera pa 1 Samuel. Then tinozoenda 1 Samuel chapter 7 verse 11 to 13. 1 Samuel chapter 7 verse 11 to 13, and 1 Samuel chapter 19 verse 18 to 24. Saka Mwari vachititira zvakanaka. Chakumbira umwe anogona kuverenga nekuda kwekuti pane mamepa ari kunditeera bhaibheri handinaro. Zvandinoona basi vanhu pane zviri kunditeera, ndaimbozitembawo kwazvasi pane zviri kunditevera ndichazvikunda hangu. Tiverengere 1 Samuel chapter 1 verse 1 to 11. I know you know it, but do not tiverengere so that it makes sense. Now there was a man of Rabbah Zophim of Mount Ephraim, and his name was Elkanah, the son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zaph, an Ephratite. And he had two wives. The name of the one was Hannah, and the name of the other Peninnah. And Peninnah had children, but Hannah had no children. And this man went up out of his city yearly to worship and to sacrifice unto the Lord of hosts in Shiloh. And the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, the priests of the Lord, were there. And when the time was that Elkanah offered, he gave to Peninnah his wife, and to all her sons and her daughters portions. But unto Hannah he gave a worthy portion, for he loved Hannah. But the Lord had shut up her womb, and her adversary also provoked her sore, to make her fret, because the Lord had shut up her womb. And as he did so year by year, when she went up to the house of the Lord, so she provoked her. Therefore she wept and did not eat. By 11, okay.
Then said Elkanah her husband to her, Hannah, why weepest thou? And why eatest thou not? And why is thy heart grieved? Am not I better to thee than 10 sons? So Hannah rose up after they had eaten in Shiloh, and after they had drunk. Now Eli the priest sat upon a seat by a post of the temple of the Lord, and she was in bitterness of soul, and prayed unto the Lord and wept sore. And she vowed a vow and said, O Lord of hosts, if thou wilt indeed look on the affliction of thine handmaid, and remember me, and not forget thine handmaid, but wilt give unto thine handmaid a man child, then I will give him unto the Lord all the days of his life, and there shall no razor come upon his head. Amen. Tiverengerwe. 1 Samuel chapter 7, verse 11 to 13. This is where we want to kwatula kuenda. And toda kuti mubate ma points aya. In verse 1, 1 Samuel chapter 1, iri kuti now there was a certain man of Ramath-Zophim of the mount of Ephraim, and his name was Elkanah, and the son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zoph, an Ephraimite. Don't you verenge verse number 5 Zakari. But unto Hannah he gave a worthy portion, for he loved Hannah. But the Lord has shut up your womb. Number 1. Number 2. Verse 6. And her adversary also provoked her, so for to make her fret, because the Lord has shut your womb. Chapter 7. Chapter 7, verse 11. And the men of Israel went out of Mizpah and pursued the Philistines and smote them until they came unto Bethka. Then Samuel took a stone and set it between Mizpah and Shen, and called the name of it Ebenezer, saying, hitherto hath the Lord helped us. So the Philistines were subdued, and they came no more into the coast of Israel, and the hand of the Lord was against the Philistines all the days of Samuel. Amen. Chapter 9, chapter 19, verse 18 to 24. And again, chapter 12, verse 12. Then Samuel took a stone and set it between Mizpah and Shen, and he called the name of it Ebenezer, saying, hitherto the Lord helped us. Ndikuda kuti tisashandise definition Ebenezer yatino inzwa murwiyo, tishandise definition iri m'Bible. Andiri kana kuti muriyo vanoimba zvavo asi zvinhu Bible ndezvaimwe. Andiri Ebenezer pana zvinakunzi ndopatasvitswa naMwari. Zviri kureva kuti Mwari ndiye mubatsiri wedu, ndizvo? Very good, very good. Saka ndikuitira kuti pandinozodaidza zita racho musanzwe rwiyo, inzwai iBhayibheri. Andiri alright, yende yedu pamberi. 19 verse 18 to 24. So David fled and escaped and came to Samuel to Ramah, and told him all that Saul had done to him. And he and Samuel went and dwelt in Naioth. And it was told Saul, saying, behold, David is at Naioth in Ramah. And Saul sent messengers to take David. And when they saw the company of the prophets prophesying and Samuel standing as appointed over them, the Spirit of God was upon the messengers of Saul, and they also prophesied. And when it was told Saul, he sent other messengers, and they prophesied likewise. And Saul sent messengers again the third time, and they prophesied also. Then went he also to Ramah, and came to a great well that is in Sechu, and he asked and said, where are Samuel and David? And one said, behold, they be at Naioth in Ramah. And he went thither to Naioth in Ramah, and the Spirit of God was upon him also, and he went on and prophesied until he came to Naioth in Ramah. And he stripped off his clothes also, and prophesied before Samuel in like manner, and lay down naked all that day and all that night. Wherefore
they say, is so also among the prophets. Amen. Mwari vakombora kuverenga kweshoko ravo, vakombora averenga nesitese tanzwa muzita ramambo edu Kristu Jesu. Amen. Ndinoziva kuti ndaida kuti ndipe title yokuti the rules of engagement have changed, but ndinogona kuzoita zvakare yekunzi the rule of engagement have changed pamberi, saka regai tingoti Hannah, but Hannah moti stroke watchman, kuitira kuti emphasis yangu ndoda kuemphasize pamusoro pema watchman kunyangwe tati Hannah, so that it's a point of reference, it's not the title, rather zvekuti Hannah is kuti tive ne point of reference. But nyaya yedu we wanted to demystify prayer. Takataurirana pano kuti for one, prayer is communicating with God, but for one to understand the dynamics of prayer must understand, number one, the physical dimension, because you are operating in the physical dimension. Number two, you must understand the mental dimension, because you also operate in the mental dimension. Number three, you must also understand the spiritual dimension, because you also operate in the spiritual dimension. Number four, you must understand the heavenly dimension, because you also function in the heavenly dimension. Let me point out this clearly, table this before you. The spiritual dimension is different from the heavenly dimension, because the spiritual dimension is simultaneously function together with the physical dimension, but the heavenly dimension is different from the spiritual dimension. In the spiritual dimension, in the spiritual dimension, we have the function of the evil spirits and the elect spirits. Now, so when you understand those dynamics, you need to be careful when you enter into the spiritual dimension, because when you enter the spiritual dimension, you must be covered by you must be covered by Jesus Christ, because he is the way, the truth, and the life. Now, so when you understand the dynamics, you must understand the laws that governs the physical dimension. You must understand the laws that governs the spiritual dimension. You must understand the laws that governs the heavenly dimension. You must understand the laws that governs even the physical dimension. So, and the languages, you must, the protocols that must be used, you must then understand them for you to converse, because we have said when you are praying from the physical dimension into the heavenly dimension, but you pass through other dimensions. Now, let's take out this model. We want to demystify prayer, and our ultimate goal to establish my watchmen and watch women. All right, now, first Samuel, but we introduce, you discover taking them definitions. Hannah is gracious. So when we say Hannah, it's gracious. When we say Penina, it also means a pearl. Eli, which means also my God. Elkanah, which also means acquired from God. Often it means pugilist, and Phineas means serpent's mouth, and the mouth of a serpent. The God that we are dealing with in this particular text is called the Lord of hosts, of the heavens and of the earth. You must take note every time when you are praying, you must be able to identify the kind of God that you'll be talking to. And because every kind of a problem determines the kind of God that you'll be talking to. It doesn't mean that that is a different God, but it only means that God is one, but you need to identify which kind of a God that I'm dealing with, or which dimension of God that I want to deal with. Like in the book of Luke, the Bible says when you are dealing with relational issues, you say you deal with the Father. When you are dealing with the issues of
a friend, you talk to God as a friend. When you are dealing with the issues of justice or when you are dealing with the devil, you talk to God as a judge. That's what I'm trying to say. Because Matthew chapter 17, this kind, so you must understand the kind of your problem and you must understand the kind of a God that you're talking to. Though we are not talking of that today, no doubt set the light to what I'm saying. Now, this God, what is the Lord of hosts, of the heavens and of the earth. Anonzi Elohim Sabaoth. And Jehovah Sabaoth. You need to take note of that. Now, verse 1 yataverengesa engeni yabuditsa genealogy gunevaka pastors are pano students of the Bible college are pano. The moment yaunona pane genealogy unovoziva kuti this is a priestly material. Andiriga kana chita source criticism ukangoona pabuda genealogy voziva kuti vakanyora apa this is the dimension of the priest. Andiriga tima JEDP eku language andataura inonzwisiswa neve theology. Saka voziva kuti ma priest anyora pano and material yema priest. Andiriga but now Elkanah was not a priest but angaripa Ramatai Zophim. Ramatai Zophim was an area situated per 2 mountains, and just mountains because the meaning yarom Bible because everyone must have his own mountain. But anyway, it was situated between 2 mountains, and the Vangavari of the tribe of the watchmen. Angari ma watchmen angari are designed to guard over or to look over Israel. Number 1, number 2, to guard over Israel. Kuti vengi vasauye pa Israel. Saka that was the system yavaigarira ipapo. Ndokusaka vaka pakashandiswa genealogy because everyone wanoda kuti aite watch over you. You must be a trusted person and fanonge are an Israelite. Hence genealogy is important. Number 2, everyone wanoda kuti aite watch over your enemies and fanongari of a trusted are trusted to you. Hence genealogy no batsira kuti tigone ku identify kuti this one is a pure Jew. And because the concept of being a watchman, you are presiding or watching over the nation of Israel, and you are watching over to protect the nation of Israel from its enemies. You don't want anyone who is from outside. So you want someone who has no information here in order to transmitted to the other. Don't worry, it's a good tanganage to win which posted my mind. You don't want information which means that position of a watchman was hereditary, which means it was transferred from handed down from the fathers to the children. And saka you discover kuti muBhayibheri mangamani a hereditary post inonzi yima watchman number 1, number 2 not order of priority, number 1 bagapana yima priest, number 2 yima dzimambo, number 3 yima watchman. Ndozoti ma watchman anyanyotorwa zvakanyanya, but this is a critical purpose post ivapo. Second, watchman, because it was hereditary, this becomes our crisis. Ndopa munonzwa pa verse 1 panotaurwa kunzi kwanga kuneve ku Ramaitai Zophim andilika vanga vari ma watchmen. Saka zvoreva kuti now panga pane crisis yanga iripo pataurwa genealogy. Saka genealogy ndio ya creator because kune vanoziva vanonyora composition kana vanonyora nyaya. The opening sentence creates the tone of whatever is coming. Saka ukatongoona pa genealogy pabuditswa genealogy kuti Elkanah was the son of Jehoram, the son of Tohu, the son of Zoph, the son of that. Zvoreva kuti mudzimai anoberekwa ikoko anenge ari pataiti. Amunondibata. So never kuti mudzimai akutoberekwa ikoko anonzi Hannah akutotaurwa kunzi there were 2 wives. 2 wives chireva kuti panga pana Hannah na Penina. Saka those 2 wives, Hannah ndiye the first ataurwa, which means Hannah ndiye anga ari wekutanga. Hannah ndiye anga ari wekutanga akarorwa pekutanga, but Penina akazororwa page 2 nokuda kwekuti Hannah anga arega kuita mwana. Saka why panga zvanga zviri critical because we are dealing with the watchmen. Vanodiwa tradition yekuti the process a watchman must be handed down over to the next generation. Yens Hannah anga asina mwana.
I love this. Saka, but Hannah was not barren. Because verse 5 here, and the Lord has shut her womb. Verse 6, and the Lord has shut her womb. Which means biologically, everything was okay. But things, I love this. If it means that the Lord has shut her womb, and it was said twice, the Lord has shut her womb, which means that this was a spiritual thing. This was a spiritual thing, but the people interpret. This is the principle here, Doctor. Interpret a spiritual thing physically. I'm not on it. Interpret the spiritual thing physically. If you interpret a spiritual problem, or this could not be problem, rather a spiritual thing physically, it therefore means that in wrong solution yamaku provider. Saka wrong solution ya hapano yekuti the Lord has shut your womb. And the solution was given from the physical perspective. Vavati marry another wife to correct a spiritual problem. I'm not this. Whenever you are encountering any problem, one thing you must note is first identify in which dimension is this problem coming from. Because if you assume that you have understood the origins of the problem and make it a physical problem when it is a spiritual problem, then you are bound to make a mistake. So Penina was a mistake because the family Elkanah failed to understand that this was the doing of the Lord. I love this. This was the doing of the. So your solution will never give you peace. Your solution will never give you satisfaction. Your solution will never give you the future that you expect, because you have interpreted wrongly the problem. So it means every time when you are in a problem, you need to discern where the problem is coming from. Because whenever you fail to identify the problem, you compound the problem and complicate the problem. Instead of solving the problem, you are compounding and complicating the problem. So the wisdom that I want to leave with you is that you need to solve. You cannot solve spiritual problems physically. You cannot solve spiritual problems physically, but you can solve physical problems spiritually. You cannot solve spiritual problems physically, but you can solve physical problems spiritually. Here is the principle. You know, it is also a spiritual is a higher dimension than a physical dimension. So the problems that originate from the spiritual dimension cannot be solved from a physical dimension, because the physical dimension is a lower dimension. But the problems from the lower dimension can be solved by the problems from a higher dimension. Albert Einstein, you cannot solve the problems that have originated from a lower dimension with the solution from a lower dimension. But every problem that have originated from a lower dimension must be solved from the solution from a higher dimension. Baba Albert Einstein, so now you need then to say, because the Mkristo anenga ane Christ, asiri Mkristo ane crisis, yakuti problem ikauya from a spiritual problem, from a spiritual dimension, anovapererwa.
agone kuisolva because hana way of discerning that problems. Number two, problem ikauya from a physical dimension, hana access to a higher dimension to be able to cure that problems. Saka maedeni ane double problem, ane pamusoro pema problems avo. Problem inenge siri problem yavo, but problem inenge vari ivo vanosova problem pamusoro pe problem yavo. Anini murikona kuti pano tine problem, but vari kuzova ne problem vanhu vari kudhira ne problem yacho. Saka matambudziko mazhinji atinosangana nawo haasi kuti iwo matambudziko, asi dambudziko ndeinowa iye wachada kusorova ndiye anobva vachi dambudziko. Saka try to locate kuti you are not a one who is compounding the problem upon the problem. Problem chaya is problem. Saka zvoreva kuti whatever chiri kubva mu spiritual dimension hatichiti isusu it's a problem, tinenge chiti it's God's plan. But chazodzika pasi tinozotiti it is a problem. Saka zvoreva kuti everything that comes from a spiritual dimension, it is a plan. Zvoreva kuti it is interpreted a problem with a physical eye, but when you get into the spiritual dimension, you discover kuti it is the plan of God. I love this. So now we are encountering kuti tasangana ne problem iyoyi. But now takuchisangana kuti what were the problems anga takuchi vanhu vako va problems manje problems akubuild kwa pamusoro pe problem. Isusu tati kuvharwa kwemimba ya Hannah was God's plan, ndizvo ka, but vakatarisa panyama vakabva vaiona iri problem. Amunondinzwa. Saka kune vamwe vari kuti tine matambudziko nekuda kwokuti ushandisa maziso asiriwo, iyo isiri problem. Uri urongo hwaMwari. Saka kana uri urongo hwaMwari unofanira unobvunzani Mwari wacho kuti sei zvaitika vari panyama vachiti dambudziko, iwe uri mumweya uchiti urongo hwaMwari. Mukunzwa? Saka pane vamwe vanhu vanoti vachibudi pano vachiti handina problem asi kuronga kwani. Very good, very. Saka now problem yakuchikonzerwa manje vanhu ndova problem zvekuvharika kwemimba ya Hannah kuri right, but vanhu ndova kuchiva problem yaye kuti Elkanah ndiye aifanira kuva the priest of the house, ndizvo, but iye achava the priest of the house because arega kuva the priest of the house instead of asking God of what was happening. It means they knew kuti this was coming from God, because the Bible repeats twice kuti this was Hannah, God shut a womb. Saka the priest of the house akatsvaga human solution or physical solutions, and he negated he did not function in his priestly office, and the problem remained with Hannah, who was not supposed to preside over the problem. Because patikuverenga ku Old Testament ndio inotaura kuti varume vese ndio vanga vane spiritual significance yekuenda mutemberi. Saka Elkanah haana kumira panzvimbo yake nekuti akafunga kuti zvandatora mukadzi wechitu zvangu zvafaya. Saka Hannah now apa crisis yekuti she is now a victim yekuti asara nedambudziko risiri rezera rake. I love this. Asara nedambudziko risiri rezera rake, vanofanira kunge vari responsible to be able to deal with the problem avana kumira naye. Saka Hannah ndiye ava a victim. Now saka zvichireva kuti victim chi. So these are the challenges dzatarisana naHannah takunoparidza manje. These are the challenges dzatarisana naHannah asiriye ari responsible to be able to deal with the problem. Saka wandakutaura naye pano ndewekuti you have a problem, but hausiriwe une capacity or responsible to be able to deal with that particular problem. You are a victim. How can you rise from that particular position to become a victor? Now saka tochirova kuti tani yatiri kuti positional problem or responsibility problem, yekuti the crisis that you have or the problem that you are saying a problem is not under your jurisdiction, is not under your size yako, yekuti Hannah asiri akufanira kuenda kuna Mwari.
saka zvoreva kuti he has a problem. Elkanah ari kufanira kuva the head and the priest of the house, haasi kudhila neproblem yake. Number two, zvoreva kuti taane developer yatiri kuti a traditional problem. A traditional problem ndeyekuti Hannah paari kusangana neproblem iyi ari kusangana netradition yekuti kwane genealogy yekuti ningi akabereka ningi akabereka ningi, iwe unororwa muimba yeyo obva warega kubereka. Zvoreva kuti tradition iyi vanhu vese vanouya vachiti kurudzi kwedu. Izvi hasati zvamboitika izvi. Hannah ndiye akusara nenyaya yekurudzi kwedu. Elkanah wacho ari kufanira kumira neproblem yake, haasiri paofisi. Ende kurudzi kwedu tradition zvoreva kuti dzinza rese was against Hannah. Munondibata. So zvoreva kuti Hannah anga asangana nedouble problem pana Hannah because akarorwa yakava double problem because wanga usikafanira kubereka mwana wese wafanira kubereka ari mukomana to be a watchman. Saka nyaya yange isiri kuti ubereke mwana ungafanira kubereka ari mukomana. Saka Hannah anga ane double problem. Pamusoro pake iri kuya tradition. A religious problem yobva point number 3. Religious problem don't want to go into chipostori mamanje. Religious problem yobva yasimuka pane ibaba yekuti now the word of God was rare. Pari kufanira kunzi paponiwe Hannah wacho abatsirwe naMwari. The time yaari kubereka yaari kuvharwa bereko naMwari, the word of God was rare. And Eli the high priest was blind. And Hophni na Phinehas ndovanga vari majunior priest were corrupt. Iyada kuponeswa ipapo akomana. Saka zvoreva kuti we had a triple religious trouble for Hannah. There is no priest at home, there is no high priest ku church, there are no priests kunyangwe corrupt priests Hophni na Phinehas. Saka zvoreva kuti that was a religious problem. Now the other problem that compounded the challenge dzakasangana na Hannah was the ministry of comfort problem. The tragedy that you might have in your particular life, the trouble yatinowana ndeyekuti we have what you call the ministry of comfort. Ladies and gentlemen, it is dangerous that you are in a problem and someone comforts you. I'm not in. The ministry of comfort. So Elkanah uya panzvimbo yekuti ave mupriest amirira provide a solution. Akabva adzika vava nekuti ashaya revelation vaya adzoka vachichi auya necomfort. Chinzwa zvinoita comfort inonyeba zvisingaiti. The ministry of comfort is dangerous. Elkanah anouya kumudzimai wake obva ati I am worth 10 sons. Ari kuedza kucomforta mudzimai wake kuti I am worth 10 sons. But the comfort iyoyo haiite kuti Hannah abereke. Overudzwa kunzi don't worry mukadzi wangu hapana problem. Handisi kuona chakaipa. There is no problem. Ovanzi why worry? Don't worry. Makambocomfortwa muchinzi wanu. Don't worry ndo zvakaita vanhu vese. Wanachita akuda kubvunza Elkanah kuti are you the one who should comfort me? Because if you are the one who is comforting me, you are saying there is no problem because you married another wife. You are saying there is no problem. Why there is no problem? Because kana pasina problem, why marry again? And it is saka why marry again? And the year vambata zvikanzi solo muchero chidiwa nditi manzwa Bible rinzi Elkanah loved Hannah. I put double portion because he loved him. Chero chidiwa. And I put achipiwa married double portion and see. Muno comfort kwa chinzi chero chidi. Uchichengetwa. The devil is a liar. Ladies and gentlemen, I want to suggest to you that I don't need to be comforted because your comfort will kill my progress. Will kill whatever the plan that God has for my life. Saka zoreba kuti that was a problem yangaya kuya kuti the ministry of comfort. Tell your neighbor that I don't want to be comforted, but I want someone and you can make it. You can come out of this mess. You can do it. Problem number 5. Angane problem of a double portion. You can't buy out God because Elkanah, instead of researching kuti Mwari vari kuti chiipa musoro pekuvhara chezvara vakuti don't worry enda nopa mari kuna Mwari vakumpa
vamupa double portion yekuti aende kuna Mari, but haana kuziva kuti mari yese yaunouya nayo kuna Mari, inzwa part of this is critical. Mari yese yaunouya nayo kuna Mari inofanira kunge ine revelation yekuti mari iyo iri kuwirei, because ukaverenga mari dzese dziri mubhaibheri dzine mazita adzo, dzinonzi sin offering, unaonizwa, dzinonzi love offering, inonzi thanksgiving offering, inonzi first fruits offering, ndopfuurira mberi ichingoti offering. Saka each mari inouya ine zita rayo rainoda kuunlocka, saka it becomes a key to unlock something. Saka iyi yainzi kudii? Yaida kupapa ignorance offering. So muona kuti yange iri mari yekuti you are trying to say I am buying God. Ndosaka Mwari vachiti Mwari vanoda obedience rather than sacrifice, because some sacrifices dzinouya it's because you are failing to obey God and you want to buy God. So whatever offering inouya, it must have the revelation kuti iyi offering iyi ndiri kuiitira nekuti Mwari vakati ndichawana basa, iyi offering iyi ndiri kuiitira nekuti Mwari vachati ndiri kuita zvakati, oraita kusiri kwati kuenda. So that was the other problem, that the misconception yanga ina Hannah. So the good thing chakaitika kuna Hannah was Penina. Penina was in the ministry of provocation. The good thing chakaitika kuna Hannah was the blessing yakatika kuna Hannah was Penina, because Penina was an angel to Hannah, because she akauya achiprovoka Hannah, akavaziva kuti Penina akatora murume wake Elkanah, she took her love, she took her duties. Penina akatora maduties Hannah ese, akatora the pride and respect ya Hannah ese, akatora even her name akama-expose, because kana vanhu vari two vachidanana pakasaitika mwana vanhu vanongwamba sumoto mumurume kana mukadzi, but vakazoona Elkanah achinoita uko Hannah akabva exposwa akasara ashama. Saka Penina ndiye akabva exposed kuti this is where the problem is. Saka zvoreva kuti whatever she did, it gave her a blessing yekuti aende kuchinobvunza manje Penina manje nekuda kwekuti akamutomita akapusha Hannah to a stage yekunobvunza Mwari kuti why. Ladies and gentlemen, if your problem ikasakusvitsa paunoti why Lord, aisati atanga akachenda, this is the most important question to ask God. Why Lord? This was the question that was supposed to be asked by Penina, by Elkanah, but now Hannah have been driven to a corner. I'm now naked. I don't have respect. I don't have the full love of my husband. Traditionally, I'm not accepted religiously. I am in tatters. But why, Lord? Why? So someone must come to a point where, why God am I still single? Why am I still not yet a parent? Why is it that there is no promotion in my life? Why is it that I cannot be healed? Why is it that I'm still poor? Why is it? But to ask those questions, you need a Penina along the way. But the tragedy that we have a tendency to put Elkanahs around us who comforts us. Wachiti murombo, but asimunu. Murombo asimun, murombo asimun. You make sure you put around you those who supports the position, those who supports whatever you are. But the devil is a liar. I want someone who can provoke me. You can't enjoy another next birthday whilst you're still single. You can't be a babasa for the next 10 years. You can't be a person who mamuka say uchishaina malisi uchiva inexpect ekusaina malisi usina imba yako. You need someone to provoke you kuti uende pakona unoti why Lord am I still single? Why is it that I am not in my own house? Why is it that I cannot have my own baby? Why is this that I am in this crisis, in this predicament? I need an angel, a Penina, who drive this home. Kuti Mari, this is not enough. Why we will challenge you?
ndoba unozozwa paverse 8 bhaibheri rinobva rataura ndakwenda nitapirwa mama verse 8 inobva yati Penina Elkanah anobvunza kuti why weepest thou the same one who is comforting akushaya kuti ari kuchemei why weepest thou handidika ndingaboreka kuchema sei worst things ansandane wangu handidi why weepest thou why eatest not thou in verse 8 yandiri kuverenga ndipendi Elkanah why is thy heart grieved? So when you ask why, that means that you'll be coming to a point where you shed tears. So if ask God why you cry before the Lord. Why eatest thou not? It means you'll be fasting. Why is thy heart grieved? It means that creates a burden. So because of Penina, you have to weep over your situation. Kuti Mwari anoburutswa panyika kwete nekuda kwemanamatira avanhu but anoburutswa nezvinhu zviviri anoburutswa number 1 nekutadza kwavanhu number 2 anoburutswa nemisodzi yevanhu unaonizwa misodzi painodzika inoburutsawo naMwari because Mwari unotaura kuti ndaburuka nekuda kwekutadza kweSodhomu neGomora aburutswa nekutadza kwavanhu for judgment. Number 2 Mwari unotaura kuti ndanzwa kuchema kwevana vangu saka ndadi anoti ndanzwa kunamata kwevana vangu ukaona kuchema imwe dimension yakuti the devil is a liar, it cannot continue to be like this. Saka as I weep as the tears are running down my cheeks, God will be coming down for my case. Unaonbata ndosaka uchiona kune vanoziva chivanhu chedu ukaona mbereki wako aburitsa musodzi achichema zvoreva kuti hell is coming your way because as the tears are coming down hell will be coming down for you. Saka make sure you don't make your parent cry. That's for another day, but when you cry do make sure God is coming down for you. Saka kana nyaya yako isati yakuchemedza isati yadonedza musodzi Mwari asati vakuburuka unaondinzwa. Saka the dynamics of prayer ndosaka muchiona kuIsrael kunotori nenzvimbo inonzi very good. You know the wailing walls, which means when Israel ikasvika pa precarious position, ikavapa tight, ndopa yaenda pa wailing walls. Vaitoita basa rekuita matie bottles, menas and customs. Kuti vaenda nechema vanodurura ipapo Mwari waiburuka kana vanhu vakachema. The dynamics nyaya yako yako kuchemedza but haikuchemedze nekuti every time paunotaurwa magaramoyo ari chokwadi Penina ataura iyo ndo paunogadha vanhu kuungana navo kurova Penina wacho instead of crying kuna Mwari wakunorova Penina angavhandidaro apati zvaataura ndezvechokwadi uri roja fact, it's a fact. Unofanira kuita yako ungatosenza 20 years usina yako, it's a fact. Hazvina kunzi urove akuti roja hauna mari, it's a fact. Chakanzira yekuti mari ide usarova ade hata hauna chi vakuda vafumi vega vakuda aiwa gamuchira Penina enda unochema nenyaya yako pamberi pani paMwari uti why Lord waraita handisikuda kusvika ikoko zvangu handisikuda kusvika ikoko right why achema saka zvoreva kuti Penina was able to change the being ya Hannah kusvikira paakaenda pamberi paMwari. So she became a victor kuti Mwari ayo I want to go and ask God so that I will receive the revelation for my answer. Now here's the revelation setting yangaina Mwari why mwatakuti this is the revelation yakaonekwa na Hannah isimo mu text. Number 1 yakuti Israel was a theocratic nation. And this particular time it's a theocratic nation, which means it's a nation that was under God's rule and God was their leader at that particular time. So that was the setting of that particular time. The system of judges Bukura Samerunoya after the Bukura Rema judges, the system of the judges have proved the system yangesinga shandi because the judges yange create a cycle yanga now yekuti vana Mwari vana vaIsraeri vaitadza vapedza kutadza Mwari oburutsa oraisa a nation okoyo ndikutaura imwe principle. Whenever God raises another nation against you,
Whenever God raises a nation against you, whenever God raises a nation against you, it means whatever thing that is overcoming you, it means God has raised it. Because you are not in proper position. Whenever God raises a nation against you, whenever God raises a nation against you, prophet and a judge against the nation in the times of the judge. Then judge kodedzwa sumudzwa imwe nation osumudzwa imwe nation in Israel akasimudzisa nations akawanda wasumudza imwe nation asumudza imwe nation vorowa votadza futi vochema kuna Mwari odzoka futi. Saka the cycle continued mubhuku rana Judges. Ndopamazona the rise of the Deborahs, rise of the Samson, rise of the tikutaura majudges aisimuka. Macycles aingorepeata the same thing, but Mwari pana Samuel manje pana pataverengesa Mwari vakati I am fed up of this cycle. I want to stop this cycle yekuramba ichitenderera pachi ichidaro. Saka Mwari pavanga vakubuda pavakavhara chizvaro chaHana, he wanted to stop this cycle. He wanted to stop the cycle yanga ichitevera muna majudges. Saka whenever God closes a door, he is about to stop the cycle. Whenever Mwari vakudi vachinja system yavaita kare vavhara zvimwe zvinhu mulife mako wochiziva kuti pane plan itsva yavanayo over your life and he wants to stop the cycle. Saka how does God break the cycle? I feel like preaching. How does God break the cycle? By shutting the womb. Hannah in this particular time. Why? Because he wanted to change the laws that were governing kuberekwa kwavanhu. The laws ndozvati kwese kunokuziva to change laws that were governing kuberekwa, because Bible kuna Genesis inoti everything chinobereka after its own kind. So by shutting the womb, he is breaking the cycle yekuberekwa kwezvinhu, because vanhu vakaramba vachiberekwa vanoramba vachirepeata the same cycle. Nekuti kuna chapter 1 kuna verse 1 yataverenga vanga vari vana vanga vachienda na tradition. Saka kuendwa kwetradition kureva kuti they were using the same methods. It is only a fool that continues to do the same thing and expect different results. Saka Mwari vakaona kuti maitiro amuri kuita anokurepeata the same thing because munokoshesa genealogy. You will shut the womb so that he changes the system. Saka zvashanda the system zvoreva kuti now what system now was he activating by shutting the womb? Isino mataidzokera futi kuna Genesis kwatiri kutaura ikoko. Bible rinoti kune vana vaMwari, the sons of God, vakachiva madzimai epanyika. Munobata vachiva madzimai epanyika vakaburuka vakanorona nemadzimai ivavo. The result yakabuda pamadzimai ipapo pakabuda giants, pakabuda giants mu economics, pakabuda giants mu business, pakabuda giants vanga vane intelligence, pakabuda giants. Saka whenever vana vaMwari pavanoita encounter nevana vevanhu ndo panotanga kubuda giants. Saka by shutting the womb, he wanted to shift the intercourse kuti ite one itangire mumweya yodzoka yanosangana newenyama. I know. Alright, when God wanted to stop the cycle of the dispensation of the law, what did he do? When God wanted to change the cycle of the dispensation of the law, what did he do? Those are my theologians. Vakaenda kuna Mary, but vaenda kuna Mary vakati akabereka Joseph akabereka apa. Panobuda a normal child. The only way is for the Spirit to encounter Mary so that we can produce Jesus. And Jesus will stop the cycle. Saka Mwari pavaida kustopa cycle vakati nyaya yanga ichangire kutemberi, ichangire kumweya, so that patinodzoka totenda the cycle of human defeat, the cycle of the law. Saka zvoreva kuti God uses a trans-dimensional method to produce a child, because that child kana chiti trans-dimensional kureva kuti the intercourse between two dimensions.
Saka zvoreva kuti God wanted a giant in tradition, he wanted a giant in religion, he wanted a giant amongst the kings, he wanted a giant in judging, he wanted the giant who can protect the Israelites and his people because he was the leader. He wanted a giant in king making. So you discover that he made sure that the child was going to be produced from the temple. Elkanah karamba ari munhu wamazuva ese, but Hannah akanotarisa kuna Mwari akapiwa mwana ku very good. Akapuwa mwana kutemberi. Bible shoko ramwari rinoti now kana Eli aigara pachigaro. We discover kuti Eli aitogara achipresida achitonga nyaya dzemutemberi. Agara ipapo ndopa akatadza kunzwisisa manamatiro emudzimai akati mukadzi wakadhako nekuti he was a judge akagara mutemberi. Aburuka akati mukadzi wakadhako azvoreva kuti the system yanga iriko religious system failed to understand kuti uyu mukadzi arutaura naMwari. Vana vake futi vakabva vanofira kuhondo. Saka zvoreva kuti this system yanga ichinyadzisa Mwari yekuti vana vanofira kuhondo religiously, temberi zvinhu zvaakushata. Saka zvoreva Mwari kuti Mwari vanga vakuti I want to produce a new system that will bring out change this particular system. Saka now ndoba vakati let us do this. Saka Hannah, now I'm about to preach. Hannah akavata iwaka inini Mwari ndakuda Mwari nekuti Isaiah anoti unto us a child is born, a son is given. Saka Hannah kaenda pamberi paMwari akati ndine zvinhu zviviri zvandoda kuti ndiite kwamuri nekuti I've understood kuti you have shut my womb, but I've understood kuti there's something new that you want to do with me. Saka ini ndauya mutemberi muno ndakuda wangu mwana. Akataurira Elkanah kuti Eli kuti ndine burden pamoyo nekuti ndiri kuda mwana. Avataura according to Isaiah avati ini ndichabereka mwana, a child is born, but I'll give you a son. Unto us a child is born, a son is given. Akavataura double portion yekuti ndinokubereka mwana, open my womb, I'll provide you a child and give you a son. Ndakupa a son imimamu teacher in the new system that you want to bring in. Saka that particular system do yataverengesa manje kwatakuverengesa. This is the system yangachi plan iri kurongwa naMwari. Varikuda kuchinja new system yekuti I no longer want a system yekuti ndinoti Gideon makawandisa ende unorwa hondo, ndinoti Deborah enda mukadzi enda norwa hondo prophetess, ndinoti Samson ita masuru hondo batara vanhu neshaya mbogoro. Ndakuda kuunza a new system because this is a theocratic nation. I need to be seen saMwari anogona kuprotecta vanhu vake. Saka ndakuda a new system yandakuita through Samuel. Saka Samuel ndakumudzidzisa the technology, the technology, the way that I want my people to be protected, the technology that I want to release kuti vanhu vangu tifatirwise nyika yatakakomberedzana nayo. Bible shoko raMwari pataverengesa pachapter 7 ndi Samuel akuenda kunorwa achishandisa the new technology. This is what God wanted to do paaivhara chizvaro chaHana. Akati ndakuda kuziva kuti mwaka ungaona Samuel wangori mwaka wokusumuka kwemaFilistia. This is the technology andinoti Mwari atibatsire kuno kuRandburg kuti Mwari ngaatiitire zvakanaka. Saka the technology yekugona kuprotecta vanhu. Bible shoko raMwari rinoti Samuel akati ndakunoisa dombo randakuisa rinonzi Ebenezer, which means God is my helper. Paakanoisa paMizpa nepaShema materitory emaPhilistines, but paainoisa dombo iroro Bible shoko raMwari rinoti all the days dzaSamuel hapana muFilistia akakrosa dombo iroro unounizwa nekuti God was governing. Ladies and gentlemen, pataitaura nezuro, you need to understand how to mark your territory. Akatora dombo akati God is my helper, the devil is a liar, no Philistine will cross. Saka chakavharirwa chizvaro chaHana. Mwari waida kuunza new system kuti handidi kutora mbwende dzekunzi mawandisa, handisi kuda Samson anozondinyadzisa nekuperformanswa, handisi kuda Ehud anonzi left handed man kuti azorwa hondo dzangu. Ndakuda ini wamene ndorwira vana vangu. Ladies and gentlemen, Mwari ngaatibatsire mumwaka wataakurarama.
theocratic rule. Takuda Mwari kuti vatibatsire to set boundaries. Paaisa dombo, yaisa dombo to set boundaries. Kuti the devil is a liar. You end here. All the days of my life, you don't cross into my marriage. You don't cross into my business. You don't cross into my finances. You don't cross into my children. Panarunizwa remanerano. Uti Mwari ndakuda kuita mamwe manamatiro. Ekuti ndiise dombo. Ekuti dombo iroro ndora kaita kuti Mfilistia kana kukaita Goliath. Goliath aisafura dombo iroro. Kunyange kukaita magiants akaita sei. Magiants angasikaite dombo iroro. Ladies and gentlemen, Bible read or not, we are like lions. And we are lions. And we are also the lamb. Which means if you are a lion marks its territory. So if you are a theocratic, under the theocratic governments, but you must be able to mark your territory. You must be able to mark your territory. God is my helper. Never again will this come again. Never again will the devil touch my health. Never again will the devil touch my things. Never again will the devil touch my belongings. You are marking your territory. I don't know, I'm pushing it. Bechibiri pataverengesa. Bechibiri. Samira angare watchman. Angare kurama. I think this chinubachana nesu. Samira angare watchman. Angare kurama. Are watchman angare kurama. It's a tradition. Yevabere kwake are a watchman. A watchman in the eye protect against the enemy. She protect also she watch over Israel. But are koko Bible pataverengesa. Kana maverengesa tarisa kwakazoti Saul akumanyisa David akanotizira kurama. David achitizira kurama, Bible shoko raMwari rinoti akatuma vatumwa vekutanga kuti vanobata David. Pavaipinda muarea inonzi Rama, vakasvika mune system yanga iriko ichinzi because I am a prophet in this particular area, wese anopinda anotora nature yangu. Unondibata? Mwari uri kuti kana wakuda kuti haungomaka nemudombo chete, uri kuti wese azoencroach akapinda anotora the nature of the man of the house, anotora the nature of the woman of the house. Unaunizwa nekuti vakapinda kurama ku home ground kwa Samuel, vapinda ku home ground kwa Samuel, wese aipinda imomo aiprofita. Unaunizwa zvoreva kuti muroyi akapinda muterritory mako kana uri an evangelist anova evangelist. Unaunizwa zvoreva kuti the environment will take the nature. Saka zvoreva kuti munoswera muchiti vanondigarira matare, vari kuda kundiroya, vavengi vari kurwisana neni. Inyaya yekuti hamusi kuzwira the rules of engagement that God wants to employ. He is saying whoever enters into your environment, you must charge your environment. You must charge your environment with your nature. Saka if you are a loving person, everyone who enters into your environment will be a loving person. Everyone who enters into your sphere will not fight you. Saka zoreva kuti everyone must be able to take the nature of the person of their house. Kana hakuna matawacho valikanita hakuda kuti Mwari achibatsire. Hakuna anofanira kutaura zvakaipa in your face. Whenever akapinda muterritory mako ngaaprofite zvakanaka panewe. Hakuna anofanira kukunongedzera kuti uyu handimude when he is she or he is in your space. Anofanira kutaura zvakanaka. Ndokwatinoda kunzi naMwari tiende. But that technology of putting a rock inonzi Ebenezer, that technology yekuchinja the space, nada kupedza asimazonisarara. I know you don't understand it. Munyika yemweya yakafanana nemagrid ari mceiling. Magrid ari mceiling is zvatikuti ndo zvandiri kuti grid language yangu yana ndakuedza explain a point. Sazvoreva kuti each one ane grid rake ranofanira kudetermine the space yaanotonga. Andidika ndosaka muchiona kune magrids mamwe ekuti inenge iri grid iri panyika ino yapenyu asi ichinzi nzvimbo inoyera. Ndosaka uchinzwa pane imwe grid inonzi black spot, unoshaya kuti ko panapa vanhu vari
ita accident say inenge grid yakatorwa nemuvengi saka the more grids anotorwa nemuvengi is the more that spirit will dominate in that particular area. Ukapinda mubva wako nyange une mweya wakadii unenge wapinda mugrid remuvengi unoshamisika wakuita zvemo. Andidika saka patinouya muchechi we are creating a grid rekuti anyone who encroach in that particular sphere takuti nzvimbo ino yatsvene. Saka iwewe as you get to your house go and create a grid yaunomaka spiritual atmosphere kuti hakuna anocrossa in this particular area. Saka that magrids ya ndo panozoti grid ine black spot inoyera iyi ukataura zvisizvo unovhumuka satani ane ake. Handiti tikaenda kwedu kumusha unoziva kuti ukaenda kuchimanimani kuya makomo aya kune nzvimbo dzinoyera ukavhumuka, ukaenda muchinhu caves ukavhumuka unotsakatika. Vanhu ngavatsakatike vapinda mugrid wanomira paarea yako kuti this is my house. Ndosaka ndiri kuti uroja house right unoenda unoti this is my house fully paid by me. I'm creating a grid. Manje kana uri weroja unopera uchilisa panomboita grid woita awaraita ndisi kuda kuenda ikoko hakusiri koko. Let me preach ndimama ndisanara hakusiri koko. Sasa now Hannah I'm creating that particular grid. Saka samero technology yange kuti God was releasing the technology under his theocratic rule kuti vanhu vangu vanogona kumaka boundaries kuti the enemy cannot cross. Number 2, vanoisa magrid avo ekuti the enemy cannot do whatever he wants in that particular area. Akapinda anotora the nature of and the spirit of the house. Saka zvoreva kuti vaita grid but vana vaIsraeri zvisati zvetechnology isati yabuda okoyoyi technology isati yabuda kuti tiizive yakabva yavhiringwa navana vaIsraeri vanokunzwisisa technology yanga iripo vakati aiwa Mwari hatichada kutongwa nemi tinoda kumwa mambo sedzimwe nyika. Ndo pakadzimira that particular technology unozoinzwa muprofita achiita because Mwari vanga vaenforce a new system but the new system yakabva yarambwa by vote yavanhu vakati tinoda kuva mana mambo sedzimwe nyika tichizvirwira hondo dzedu dzega. It is not the will of God, perfect will of God kuti David ainodonhedza Goliath. No, the system yaiti muFilistia hakrose kupinda kune vanhu vane mwana waMwari but imimi maane system yekudonhedza magiants. But the theocratic system inoti the devil is a liar. Haapinde muterritory mangu unonibata nekuti ndamaka territory. But thank God for Jesus. I feel like closing now. Thank God for Jesus. When Jesus came, he came to restore that theocratic nature. Ndosaka uchinzwa Bible redu novarati Jesus Christ is the Lord and the Savior, restating the theocratic rule which was there in the time ya Samuel. But this anointed anova abuda achipedza. Let me close now andichambe zvimwe anova asvika achiti aiwa rege ndichitaura mazwa andakutaura anoti Acts chapter 1 verse 8 anotaura kuti you shall receive power after the Holy Spirit have come upon you. I'm not in battle against you shall receive power after the Holy Spirit have come upon you. What is the purpose of the Holy Spirit? For you to mark a grid in Jerusalem, to mark a grid in Judea, wherever I go. Saka sanero akamaka kurama ku homestead kwake, but Jesu akuti muyamshene kana oburuka pamusoro pedu ndirinda akufamba negrid racho. Zvoreva kuti even if I go outside my territory I mark the grid. But what will be the grid? And to be the witness that reveals God. Saka wherever I put my step into, everyone in that sphere will acknowledge that there is a God. Saka iwewe kana uchiti uri mutendi itamweya washa uri pamusoro pangu zvawandizodza kuti kunyangwe ndikaenda pavarombo vanosimuka, kunyangwe ndikaenda pane mapofu anosvinura, ndikaenda pane vanorwara vanoita. Saka zvoreva kuti ndakufamba negrid rangu. Wherever I put my step people will see God. Saka hakuna anosvika achiramba achiti kuno wauya ku-wrong territory. Wherever home and away ndinotonga, home and away I am in charge because of the power of the Spirit. Ladies and gentlemen, may we redefine
English. English is a force yekuti South Africa ikapinda mu Britain inopinda ka 30, Britain inopinda ka 30, but you discover kuti language inenge yakunzi ishandiswe kuno ichinzi international language inenge yakuva English, but nyika yacho idiki but yakutonga nekuno zvoreva kuti home kwairitaura chirungu and away kutaura chirungu zvoreva kuti they are establishing their great kunyangwe nekusiri kwavo. Indiri kuti kwese kwaunoenda kunyangwe waenda muofisi yaunenge wapinda yamanesha unoprovide great vanoona mwari muri imomo. Kunyangwe waenda meni kwese kwaambuya unonoprovide great kwausingazikanwe. Mune varora vari kunere vanozikanwa kunzi pane mutemo kuti varorana namwene anonetsana, but the devil is a liar. Ndakwenda kwamwene ikoko vanoziva kuti kwauya the one who is in charge, vanoona mwari panewe. Ndinoziva kuti kuna manager wako anonetsa, but ndanonoka muofisi mavo woti ndakuuya uchipinda muno na manager achisubmita nekuti I am coming with the authority, nekuti you shall receive power so that you may be my witness. Witness hainaunzi kutaura. Paulo anoti tiri tsamba yakanyorwa mberi nekumashure zvoreva kuti I don't need to speak, I just need to be in the environment and they'll be able to read the chapters God from my life. Ainyevarume yapera nguva yekuti tifambe tichitaura vhangeri asi vanhu ngavaverenge vhangeri patinenge tapinda voona kuti pane munhu waMwari, voona kuti pane nyasha dzaMwari. Vadikani Mwari ngaachibatsire nekuti muri muno ukada kuita zvekutaura zvakureva kuti wakuda kudzidza Zulu, wakuda kudzidza Xhosa, wakuda kudzidza Chisuthu, wakuda kudzidza Chiafrikaans. The devil is a liar. Let them read when I am moving. I don't need to learn their language, but they can see God in my life, in the way I am doing business, in the way I am conducting myself. They must be able to see God through the power of the Holy Spirit. Mwari vangu ngatibatsire manerano takuti takuda kuchinja nyaya yekuti I have served the Lord and the Savior. Wherever I put my step into an environment, they must see God. And the weapon of our warfare are not kana undipoa kuitsanangura, but they are mighty in the pulling down of strongholds. Saka zvoreva kuti marwirondoita ndakungonesa dobo kuti I mark my boundary, I mark my territory, because the weapons of my warfare are not carnal, but they are mighty in the pulling down of strongholds. Ephesians further supports that. And not we don't fight against the flesh and blood, but against the powers and the principalities. Zvoreva kuti whoever governs and the mark agrees ndo vatakurwisana navo. Haticharwisana nevanhu palower level, asi takurwisa the spirit that controls them alonizwa. Saka zvoreva kuti wherever kwawaenda uchiti una Mwari ndiononoisa Mwari ikoko. Tinoti Mwari achibatsire understand the rules of engagement, but never. Alright, let me close once. This is the final close. Let me put one spiritual principle in that. Dambudziko rina vanhu nderiri. Nderekuti vanoti kune mweya wenhamo, kune mweya urwere, kune mweya kusarorwa, kune mweya weurombo, kune mweya urombe ndizvo. But they don't understand the principles. They understand, yes, kuti every physical action has a spirit behind. But vedemonology vedu vanodzinga mweya wacho, but havazo enforce mumwe mweya unosupporta a new system. Got the dynamics. Jesu unotitaurira achiti yatinoita mazhinji ndio inonzi demon multiplication. Demon multiplication ndeyekuti ukadzinga munhu demon ukasaisa nyowani, ukasaisa mweya munyowani, because elimination by substitution, ukasaisa mweya munyowani, mweya uya unoenda wodzengerera because kumwe kwese kunenge kuri occupied, but paunodzoka udongorera ona makatsvairwa nekuti akadzinga mweya uya uya haana kuzotakura mweya wokupfuma kuti upinde, haana kutaura mweya wokupasa kuti upinde, haana kutaura mweya wokurorwa kuti upinde, akangodzima kusarorwa akati you are free. Handisi kuda kuva free, ndoda kurorwa zvichisapotwa nemweya, because ndisingarorwe zvichisapotwa nemweya. Saka iwo handidi kuva free, ndinoda kuti ndive
ufundiswe mumwe mweya uchasapota kuroreka kwangu. Saka dambudziko remakristu vane bhizi kudzimba mweya vosiya place iri vacuum. Therefore attract more spirits than the previous. The devil is a liar. You must understand the principles. Whenever you want to deal with the spirit, you must have another spirit. Bible not mweya washe uri pamusoro pangu wakandizodza kuti ndiparidzire vhangeri kuvarombo. Chandiri kuparidzira ndokuda kuti bvisa mweya uripo ndoisa mweya umwe. Saka chandakazodzerwa ndechekuisa mweya umwe. The law of the spirit is if you agree with there is a spirit of sickness, there is also a spirit that supports health. If you agree that there is a spirit of poverty, there is also the spirit that supports riches. So you must be able to carry a spirit and say the yoke shall be broken because of the anointing. Why are we saying the anointing? I am bringing in the new spirit in the atmosphere. I don't want to be free. I need a character change that will be changed by the new spirit. If the fruit of the spirit is love and the fruit of the flesh is hatred, why do you want to remove hatred and remain a vacuum? You must put in the spirit of love, a spirit of joy, a spirit of kindness. Why are you leaving me vacuum and susceptible to many other spirits? The devil is a liar. And that same spirit ikaenda anzi inotora mweya yakashata kudarika iyo yani yakadarika iyo zopinda imomo. Saka zvaitika unoramba uchidzokera uchidzingwa madhimoni dzikwa kusvikira vaikudzinga vaye vakutedza kukudzinga ukanamatirwa nhasi uchabuda but pawakasvika waibuda akawanda. But tikatarisa life yako ya more miserable than it was before. What has happened? You have been multiplied demons until you are more powerful than the environment. Yautambira mauri. But the devil is a liar. There is the spirit of God which can remove every other spirit and could give you the spirit of power that you are able to mark your territory. You are able to mark your territory wherever you go because you are able to change the environment and the landscape. That is simuke pamberi pamwari uti mwari ndibatsirei with the little knowledge andanayo ndakuti you are the Lord of my life. Saka hondo dzangu ndinozirwa mumweya but pandinozirudzwa mumweya ndakubata mweya weprosperity ndoti ngaurove mweya wenhamo uripo, mweya wenhamo woenda. Ndakubata mweya wenzara uriko ndoisa mumwe mweya wakanaka. Iye ndakubata mweya wekusarongeka urimo. I don't want to be a vacuum but ndakuda mweya kuti chandinobata chinoendeka. So whenever you remove a spirit, make sure you declare and enforce a new spirit that will guard a new character. That's why vanhu vachitadza kuchinja. Why? Because whatever they were doing, they were supported by negative spirits. But you want them to change the character. You don't want to give them the spirit of love, the spirit of joy, the spirit of kindness. These are called the fruits of the spirit. Whatever characters were the fruits that were supported by the wrong spirit. But you need to allow, say, God, I need a new spirit. I know you are free. I know you don't have any problem. But say, God, I need the anointing to make money. I need an anointing to be married. I need an anointing to be rich. I need an anointing to do whatever you desire to do. Mark your territory, put your grid. Because Jesus Christ has released the spirit upon your life so that God may be seen. Wesa uya musliya kone territory yawe. Gala one mwari. Tirukunyengeteza mwari mkati maupenyu wako. Kuti maunova pano chenda basa mambwana. Vanu gala ono jipane chachinja. Moses achenda pamberi pamwari. Akaburuka achenda kune vanhu vakati pane chachinja. Ndikuti mwari ngaakubatsire. Wanga uri mu presence za mwari. Gala one sviye zvachinja pameso pako. Vanopinda mu environment vako vachinja. Auine munhu anouya muofisi mako kuzoita makuhwa. Akuya munhu anouya kumba kwako kugogodza ngiya. Wobikira tii yekuku